Avec la première manche qualificative de la journée, place à la catégorie mini, place au groupe B et C. À présent, avec une grille de départ que vous découvrez à l'instant, Julien van de Cotterlet s'élancera depuis la première place avec à ses côtés Denver Boss, la troisième position pour Georges de Smet avec Milan Bécu à ses côtés, le leader du championnat. Arthur Jassogne complète le top 5. Matteo Campobello s'élancera sixième devant Luis Paternot et Manoa Laurent. Thiago Honning partira 9e, 10e position pour Milo Kornin. Joshua Lorisen partira 11e devant Bram Konings, Adriana Kumbo, Dan Van Dam, Axel Linders, Martin Shekin Gomis qui s'élancera donc 16e devant Philippe Massard, Roseline Mae-Hennicke, Thiago Urelbeek, Théo Randax, Maxime Van Kraan et enfin Martin Rodriguez. Right, YouTube already getting active. So a warm welcome to our viewers on the Iame Series Benelux YouTube channel and of course Iame-motorsport.com. WJS Data Centre, good luck today to all drivers. Special thanks to the staff on track during these periods of rain and cold. Yes, big thank you to the marshals, the recovery crew, some of our team who are working alongside Series Race Director overlooking proceedings Dave Ritson. Also big thank you to Camp Company GmbH for their live timing, live streaming and race control provision throughout the entirety of the 2025 season. It is the final hurrah for 2025 because in 3 weeks' time, multiple drivers will be going to Valencia in Spain for the 2025 running of the Iame Warriors final. Last year was due to be in Valencia, got rescheduled to Chiva due to how badly the floods affected Valencia that year. But more to the point, we have 9 minutes plus an additional lap. There will be 3 mini heats, and the last one will take place before we get into the finals later on today, this afternoon. It's Julien van der Cotterlet and the Flying Dutchman from WJS Racing, Denver Boz, who will line up on the front row. Championship leader Milan Becu will start on the outside of row 2 alongside Georges Desmay. We now come towards the final right-hander. So, Simon Merguet, it's over to you for the start. Merci Alex, le départ imminent avec le poleman qui va dicter la cadence jusqu'à l'extinction des feux. Les pilotes qui se présentent désormais devant la passerelle des mécaniciens, là où on peut faire des signes pour encourager son pilote ou corriger quelques erreurs. La première manche qualificative qui est lancée, c'est parti avec 9 minutes et un tour au programme. Le premier virage toujours très délicat à gérer et dans cette catégorie mini, on a encore de belles choses à apprendre et donc forcément pas toujours simple de négocier ce départ avec un pilote du team EGP, il me semble, qui s'est fait surprendre. Just keeping an eye out for the number now. Oui, le numéro, alors que... 807, Thiago Hollebeek possibly, because Milan Becu's running in P3 at the moment. Oui, effectivement. Même P4, hein, P4 yeah. Pour Milan Bécu. Et donc, effectivement, c'est un autre pilote. On avait pensé peut-être au leader de la compétition, mais c'est vrai que ça s'est passé un peu... There's two drivers, one of which will be Maxime Van Kraan. The other one will be Martin Rodriguez. Marshall's at the side as Milan Becu fires it up the inside. I think that was on Georges Desmay. And now it's really starting to heat up. But Denver Boz has got a massive lead after the opening lap. That is going to be more than a second after lap number 1. It's Denver Boz leading. Well, it's Julien van der Cotterlet leading according to this. Well, where... Right. Oui, c'est Julien van der Cotterlet, effectivement, qui est 1.5 seconds up the road. That's like Sebastian Vettel in his Red Bull days escaping from the DRS zone. So that is a big lead he's got over Milan Becu. But Becu, we've seen him before, be in this position. And he's got, oh, no. Out of turn 4. The muddy water has caught someone out. And that driver has gone spinning. So that is a real shame for whoever that was. That driver is now stationary on the run down in towards turn 5. That's heading into Chemin de Fer. So someone has really dropped big time. That is either, I'm waiting for the timing to reset or how it's going to happen. It could be Axel Linders maybe that has
stopped on circuit, not too sure, but 6 minutes and 51 to go. Milan Beku has halved that gap. I said Milan Beku's been in this position before, and he's just put in a 1 minute 3.5. As Denver Boss looking up the inside of Georges Desmay for fifth position, but has got Adriana Kumbo. She's running on the Fernando Alonso chassis. So Adriana also has been showing some really, really good signs this season. Hasn't had the best run of luck currently since 19th in the championship standings, but Milan Beku is looking to do exactly what he did earlier on this season. So Bram Konings we've lost, Thiago Hollebeek. I think it might be the case that it's Manuel Laurent. Manuel Laurent might have been that driver that went off at turn 4 and the muddy water puddle caught the driver out and spun him around, and that was it, game over. Milan Beku de plus en plus pressant sur Julian Van de Cotterlet. Il avait signé le meilleur chrono dans le tour précédent, une 0,3 570, 7 dixièmes d'écart entre les deux leaders. Il n'y en a plus que 3 désormais. Milan Beku arrivé ici en tête de la compétition et qui pour l'instant fait le travail qu'il faut pour prétendre à cette couronne Benelux, donc dans cette compétition Iame. Regardez, il avait pris un bon départ Milan Beku, il avait dépassé rapidement plusieurs de ses adversaires et maintenant il va porter très certainement une attaque sur Julian Van de Cotterlet. Une 0,352 lors du précédent tour pour Milan Beku, une 0,3591 pour Julian Van de Cotterlet qui avait pris lui un excellent départ, qui était parvenu à creuser l'écart, mais tout de suite la réaction de Milan Beku qui confirme donc son statut de prétendant au titre. Il avait une belle avance en arrivant ici, même avec la déduction des points. Et regardez la ligne droite avec l'aspiration qu'il va pouvoir avoir. Milan Beku est peut-être le premier changement de leader de cette journée, avec un leadership qui va passer entre les mains de Milan Beku. Passer dans le premier virage. Attention à la réplique de Julian Van de Cotterlet, ça ne passera pas. Et donc effectivement, c'est fait. Milan Beku qui prend les commandes de cette manche qualificative. Joshua Lawson just picks up a 5-second time penalty for causing a collision. That's been noted by race control. So Milan Beku leads the way. Will he start to stretch an initial advantage over Julian Van de Cotterlet? Beku leads the way in the standings. Van de Cotterlet in P3. Also, in the meantime, Milo Cornel has been passed by George Desmay for third place. Denver Boz for WJS Racing rounds out the top 5. Adriana Kumbo, she's moved up from 13th on the grid and now currently runs P6. Matteo Campobello, Martin Cekin Gomis started 16th, now runs 8th, ahead of Thiago Onik. And the Luxembourger Philippe Massard, who's up 7 spots, now rounds out the top 10. We've already lost Manuel Laurent, Bram Konings and Thiago Hollebeek. But here comes Julian Van de Cotterlet. Is he going to look for the move into the inside of turn number 1? No, he stays on the coattails in the wheel tracks of Milan Beku, who so far has had 5 maximum scores. Clean swept the board at Austricourt at round 2 in May, and then the first trip to Karting Genk in the latter part of July, he took the maximum score, but it was Lewis Boots last time out that took the maximum score of 160 points to put himself very, very close to the championship leader. 30 points before drop scores are taken into consideration. But of course, when we get to the final later on today, we'll have an update on the championship standings for you live on air. But Milan Beku, with just under 3 minutes to go, holding off the advances of Julian Van de Cotterlet. Beku making that rear bumper as wide as an 18-wheeler articulated lorry. Milan Beku devant Julian Van de Cotterlet qui n'a pas dit son dernier mot. Il va peut-être tenter de répliquer, pas dans ce premier virage où les dépassements sont généralement nombreux. Derrière, on notera la belle remontée de Denver Boss après un départ un peu compliqué pour le Néerlandais. Il est désormais 3e devant Georges de Smet et Milo Cornil. Matteo Campobello, 6e position avec le meilleur tour en course pour l'instant, une 0,2 699, alors que l'on voit ces images de drone très spectaculaires. Ça fait longtemps qu'on ne les avait plus vues, celles-là, puisque hier il y avait trop de vent pour les apercevoir. Et parmi les pilotes qui ont connu un début de manche très compliqué, voire une désillusion totale, on notera Manoa Laurent qui a dû
dû abandonner dans le deuxième tour. Arthur Jasson qui a perdu énormément de temps, 14 positions. Et on notera tout de même aussi la belle remontée de Martin Rodrigues, le Portugais. 11 places de gagné, il est désormais 11e. Belle remontée également pour Philippe Massard, le Luxembourgeois, 9e, 8 places de gagné au même titre que Martin Gomis, qui est 8e pour l'instant, derrière Adriana Kumbo. Milan Beku continues to hold on to the race lead, having taken it a few moments ago from Julien van de Gotelet. So they head into turn number 3, sweeping wide. And then before carrying the momentum through the corner, before this fast 90 left. Here at turn 4, they've got to be very, very careful of the exit. It's already caught out quite a few drivers because you can see there's mud actually being that's actually on the circuit. So the drivers don't want to dirty their slick tyres because that will mean that grip is at a premium. They'll have to try and scrub them off quite quickly, and that's not going to be easy when you are in a battle. Next time around, it'll be the penultimate lap as we see these fantastic drone shots again. Like you said, Simon, the weather yesterday did not help in having the drone being able to fly over the circuit, as our two leaders who are now being closed in on by Denver Boz. So Denver Boz is not that far away. 2 laps to go. And still, Milan Beku holds on, but the gap between him and Julien van der Kotelet was 87 thousandths of a second. 1.1 seconds is the difference between van der Kotelet and Denver Boz, last year's mini rookie champion. So there is an opportunity here for van der Kotelet to go for a move, but when that happens, it's down to the driver's decision and also how they're planning their race strategically. Il reste quelques secondes au temps réglementaire. On va ajouter un tour dans quelques instants. Voilà, encore 2 tours pour cette première manche qualificative avec toujours cette bagarre en tête. Milan Beku face à Julien van de Koterlet, les pilotes qui sont pour l'instant dans cette partie technique du tracé de Mariembourg, l'escargot comme on l'appelle. Et toujours ce suspense pour la victoire. Alors que l'on va rentrer dans le dernier tour. Dernières opportunités pour Julien van de Koterlet pour porter une attaque sur le Belge. Alors qui du Néerlandais ou du Belge va s'imposer? Alors Milan Beku commence à fermer les portes, notamment dans le premier virage. Il sort un peu large et Julien van de Koterlet va pouvoir passer à l'intérieur au deuxième virage. Ah oui, on a fermé un petit peu trop la porte du côté de Milan Beku et Denver Boss qui revient. La réplique de Milan Beku à présent. Here comes Denver Boz. Here he goes up the inside of Milan Beku, and Boz gets the pair of them. Now into turn 5. On the run down to Chemin de Fer, and Georges Desmay has made it through as well on Milan Beku into Chemin de Fer. Beku, you could tell that the back end of the 899 from Eichmann's Grand Prix slid wide at the left rear. The back end was stepping out to the left. But of all the people to take an opportunity like that, it came down to one individual, and that is Denver Boz. But it's going to be the drag race up the hill for the final time. Denver Boz started on the outside of the front row. He is going to pick up the first win of this weekend. It's Julien van der Kotelet. Van der Kotelet got through on Boz, takes the win. Denver Boz takes P2. Milan Beku edges out George Desmay with Matteo Campobello up to P5 at the end. But you know what? That's a great way for our mini drivers to kickstart the final race day of the season. What a great way to finish the opening race of the weekend for these drivers. Quelle fin de course dans cette manche qualificative. Milan Beku qui était pourtant premier au moment d'entamer ce dernier tour. Et puis il s'en est passé des choses avec un dépassement de Julien van de Koterlet, la réplique de Milan Beku. Et finalement, c'est Denver Boss qui est venu se mêler à cette bagarre pour la première position, même titre que Georges de Smet. Finalement, le classement, vous le découvrez. Van de Koterlet, vainqueur devant son compatriote Denver Boss. Milan Beku termine 3e devant Georges de Smet, Matteo Campobello, Milo Cornil. On a ensuite Adriana Kumbo, Philippe Massard, Dan Van Dam et Luis Paternotte pour le top 10. Thiago Honink, Martin Gomis, Martin Rodriguez, Theo Randax, Roseline Hennicke, Joshua Lorissen, Maxime Van Kraan, Axel Lenders et Arthur Jassogne complètent ce classement. Et puis 3 abandons à noter, Manoa Laurent, Bram Konings et Thiago Uholbeek. Well, Julien van der Kotelet takes first blood here in Mini Heat 1B versus C. We'll see
Minis back in action at 14:45 for Heat 2, A versus C. But Van der Cotelet Boz Beku Desmay providing us with a spectacle to end that opening heats for Minis here in Heat 1.